siendo este calendario que tenemos aquí. Les queremos motivar que por favor participen en él. Estamos hablando con los estudiantes acerca de la importancia de ser amigables y de conectarse con unos y otros. El día de hoy todos nos vestimos de color amarillo. Mañana vamos a estar celebrando, es un día hawaiano, entonces por favor motive a su estudiante que participe. We want to celebrate our Roadrunners of the Week. So these are the boys and girls, one from each grade level, who were nominated by teachers and staff for being outstanding Roadrunners last week. And they are welcome to come to campus if you could please bring them tomorrow between 2 to 4 p.m. to receive their prizes. We have Jose G in pre-K, Dalesa C in kinder, Camila L in first grade, Galilea S in second grade, Yanalyn R in third, Gerardo E in fourth, and Claudio C in fifth. Congratulations. Miss, is going to be in the school? Yes, you will come by the school to collect your prize. Oh, yes, but Ok, muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Queremos felicitar a los Roadrunners de la semana. Aquí puede ver en la imagen los estudiantes que cumplieron este criterio. Los queremos felicitar. Tenemos, por ejemplo, en el grado de pre-kinder a José en la clase de Miss Luster. En kinder tenemos a Delisha en la clase de Miss Trejo. Primer grado, Camila en la clase de Miss Alonso. Segundo grado, Galilea en la clase del señor García. En tercer grado tenemos a Janine Len, tenemos aquí con Miss Delpertang, luego tenemos a Gerardo en la clase de Miss Alejo y Claudio en la clase de Miss Engelhardt. Felicidades a estos estudiantes. Les queremos recordar que por favor pasen por la escuela el día de mañana de 2 a 4 de la tarde para recibir un premio. Felicidades. We're also celebrating our top Mayan readers who are on the screen for being the top readers from last week. También estamos celebrando a los estudiantes que utilizaron la plataforma de Mayan, que están leyendo diariamente. Aquí podemos ver los minutos que ellos acumularon esta semana que pasó. Muchas felicidades. And our top Imagine Math and Imagine Language users from last week. También queremos reconocer a los estudiantes que salieron en muy buenos comunicación de minutos esta semana que pasó en las plataformas de Imagine Math y Imagine Language. Felicidades. Finally, our top Learning A to Z users. Finalmente, aquí tenemos a los estudiantes que están usando con fidelidad el programa de Learning A through C. Aquí podemos ver que ellos acumularon bastantitos minutos. Muchas felicidades por su dedicación. We wanted to remind everyone that student attendance does count this year. There are 3 ways to be counted present. So the first way is to attend daily live lessons in Microsoft Teams. The second way is to complete an activity or assignment in the hub. And if those 2 options are not available for a particular day, then please have your child communicate with the teacher about the learning via a phone call. Les queremos recordar de que la asistencia estudiantil es muy importante. Seguimos monitoreando y documentando esa asistencia, así es que por favor asegúrese de que su niño o niña participe en la instrucción diariamente. Aquí podemos ver en la pantalla que tenemos 3 distintos métodos que estamos utilizando para la asistencia. El primer método es asegurarse de que sus estudiantes se conecten en las clases en vivo vía la plataforma de Microsoft Teams. El segundo método que utilizamos para la asistencia es de que los estudiantes naveguen la plataforma de Hub y completen las asignaciones que los maestros les han dado. Y por último, en dado caso de que su estudiante no pueda cumplir con las primeras 2 opciones, se le pide a las maestras y a los estudiantes que se conecten vía teléfono para que el estudiante pues se mantenga la corriente y pueda cumplir con sus trabajos. ¿va a ser mañana? Of course, everyone should have their student schedule available
you can use the link that's been created, which is a tiny URL. Just a reminder that all the green links are live lessons that are whole group lessons with all of the students. The red links are asynchronous or independent time, unless your child's name is listed there for small group with the teacher. And then the blue links are for breaks. This also includes office hours where parents and students are welcome to attend for any questions they might have. Ok, muy bien. Aquí podemos ver en la pantalla un ejemplo de un schedule de un estudiante. También podemos ver el enlace que estamos utilizando para poder localizar esta información en el Internet. Estamos utilizando lo que viene siendo la frase Tiny URL. Ahí lo puede ver en la pantalla. Y también le queremos recordar de que el día instruccional está dividido en varias secciones. Por ejemplo, todas las secciones que están en color verde indican el tiempo cuando los estudiantes se conectan en las clases virtualmente. Luego tenemos el color rojo. Esas secciones indican el tiempo en el cual los estudiantes están trabajando independientemente. Tenemos grupos de estudiantes que están recibiendo instrucción en grupos pequeños durante las secciones rojas, así es que por favor manténgase informado con la maestra o maestro para que usted sepa cuándo es de que su hijo pasa el grupo o va a trabajar independientemente. Y por último tenemos las secciones en color azul. Esas secciones indican el tiempo cuando los maestros tienen horarios de oficina para que se puedan conectar ya sea con usted o con el estudiante en dado caso de que tengan alguna pregunta o necesiten apoyo. The enrichment schedule is also on the screen, the link. And just a reminder that live lessons are held for enrichment on Mondays, Wednesdays, and Fridays. And then on Tuesdays and Thursdays, students should be working in the hub. También les queremos recordar de que tenemos el enlace para las clases de enriquecimiento, ahí lo puede ver en la pantalla. Los lunes, miércoles y viernes los estudiantes se conectan con los maestros de las clases de enriquecimiento. Martes y jueves los estudiantes trabajan independientemente haciendo actividades en el Hub y otras plataformas que estamos utilizando este año escolar, lo que básicamente se llama Asynchronous Instruction, instrucción de modalidad asynchronous. Just a reminder about all the online platforms that we are using this year. Aquí tenemos un recordatorio de este volante que básicamente resume las plataformas que estamos utilizando este año escolar. And we wanted to do a very quick walkthrough of the hub. Please be reminded that grades are counting even during virtual instruction, and students must be accessing the hub. They should be using the hub daily. Les queremos demostrar cómo es de que pueden tener acceso a la plataforma de Hub. Recuerden que estamos coleccionando notas de los estudiantes para darles una calificación, así es que la expectativa es de que los estudiantes se conecten diariamente al Hub para que completen esas asignaciones a tiempo y las entreguen a los maestros. So to enter the hub, you would open your browser, preferably Chrome, and type www.houstonisd.org/hub. Ok, el primer paso, como podemos ver en la pantalla, se le pide de que abra preferiblemente el Internet, Chrome, y luego en la caja donde va a entrar usted el enlace, se le pide que por favor entre el enlace que mira en la pantalla, que está en color azul, houstonisd.org, hub. Okay. Then you would enter your child's login information, the same login information that is used for Microsoft Teams. Ok, el siguiente paso es de que enseguida entre lo que viene siendo la contraseña del estudiante para tener acceso a esta plataforma, y esa contraseña es la misma que el estudiante usa para ingresar a Microsoft Teams. Okay, when you get to the hub page, your child will click on Home.
Después de que ingrese a la plataforma de Hub, el siguiente paso es de que el estudiante haga clic a mano izquierda arriba, a donde mira el círculo en amarillo, la palabra Home. After home, your child will click on courses. Después de ahí, el siguiente paso es de que el estudiante haga clic en el botón que dice Courses, que son cursos. And then your child will be able to access the resources. Y después de eso, el estudiante va a poder tener acceso a los recursos. So we also wanted to discuss the reopening of school. As you know, beginning on October 19th, we will invite students back for face-to-face instruction for those parents who choose to send their students back to class. We wanted to let you know that we do have a campus wellness committee that is meeting in order to ensure that we are keeping everyone safe. We will be having temperature checks upon everyone's entrance to the building. Face masks are required at all times. Sanitation stations will be available throughout the campus. Social distancing will be enforced. Cleaning will happen frequently for high-touch common areas. Visitors will be limited, so we won't have many visitors in the building. Those that do come in will require a face mask and a temperature check. Les queremos recordar de que estamos programados para reabrir la escuela para que los estudiantes reciban instrucción en persona iniciando el 19 de octubre. Como podemos ver en la pantalla, vamos a tener varias cosas en regla para que todo fluya bien. Por ejemplo, les queremos dejar saber de que vamos a tener un comité de seguridad que va a trabajar con nosotros para asegurarnos de que todo esté en regla. También vamos a estar monitoreando y checando la temperatura de cada persona que ingrese al edificio. Todas las personas que entren al edificio, incluyendo estudiantes, van a tener que usar la mascarilla mientras ellos estén dentro del edificio. También vamos a tener estaciones de saneamiento en toda la escuela para asegurarnos de que todos se mantengan limpios y eviten contaminarse con el virus. Vamos también a estar enforzando lo que viene siendo la expectativa de distancia social, limpieza durante el transcurso del día escolar, va a estar llevándose a cabo específicamente en áreas comunes de alto contacto y por último los visitantes serán limitados. Así es que el número de visitantes va a ser muy, muy pequeño y si alguno de ellos llegara a ingresar al edificio, la expectativa es de que usen las mascarillas 100% del tiempo. Okay, at this time, we're going to share with you a video from our superintendent, and she is going to show us what it's going to look like as we start to reopen. En este momento nos gustaría compartir con ustedes un video donde vamos a ver a nuestra superintendente resumiendo cómo es de que se va a ver la implementación de la fase 2 el 19 de octubre. Hi, district parents. I'm Dr. Granita Lathan, interim superintendent for HISD. Today, you received an email communication from us asking you to start the consideration process for selecting either face-to-face instruction on October 19th or for your child to continue in a virtual format. I know you have many questions, and I hope this video will answer some of your questions. If not, I encourage you to go to our district website, houstonisd.org/reopening, where you will find additional information, including a copy of our district's communicable disease plan. October 19th is the goal for face-to-face instruction. And I know you're saying, why are we being asked now, the week of September 21st, to complete a survey and we don't know what's going to happen in early October? We need the survey and general preliminary numbers so that we can make decisions around how many face-to-face instructors we need, how many virtual instructors. We also need information to make the transportation decisions. Currently, transportation is going to be provided to special education students, homeless students, and priority students. We hope to be able to provide additional transportation services to our magnet students and our neighborhood students. In order to do that, we must have numbers, accurate numbers as close as possible to make that decision. I'm sure another question that you have is, if I select face-to-face instruction, will my child attend school on an A-day, B-day, or hybrid schedule?
Some of our facilities can actually accommodate all of their students if they choose to return in a face-to-face format. Some of our campuses cannot. Therefore, we will utilize the numbers based on your selection to make that decision if some of our campuses will need to operate on an A day or B day. We're also contracting with other facilities to be able to still provide opportunities for our students. I know one of your big questions is what will it look like, or what will schools look like if I decide to send my child back face to face? Number one, every child and every staff member must undergo a wellness check when they arrive on the campus daily. Our district staff will use an app where they will report their health status. Our students will go through a health screening when they enter our premises, including a temperature check. PPE will be distributed to all staff and students daily, multiple times throughout the day if needed. Elementary students will have breakfast and lunch in their classrooms. Our classrooms will have certified teachers. Classrooms will be, including desks and tables, will be physically distanced. There will be limited movement throughout the school building during the course of the school day. But we're going to follow a traditional master schedule that we followed pre-COVID. The difference is we will have to have more physical distancing and limit movement in the building. Well, what if I stay in a virtual format? Your students will follow a similar schedule to what they're following currently. And that information will be provided to you by your child's teacher or school. I know a big question that you have is, will my child have the same teacher? That depends. And I'm being very honest with you. Everything is driven by numbers. It's our number one goal to try to keep students with their currently assigned teacher. In the event there's a request for either more face-to-face or more virtual teachers, we will need to make the necessary adjustments. Teachers are applying now for the virtual instruction. They're going through the process now to apply to be a virtual teacher. Initially, campuses will assign their teachers based on the number of students that are requesting virtual instruction. But principals must also assign teachers to face-to-face instruction. That's why it's important that you complete the survey starting September 21st through September 25th. If you do not log on and complete the survey, we will default your child to face-to-face instruction. If you have questions or you need assistance, please call your child's teacher. Also, we have our district hotline. It's available Monday through Friday from 7 a.m. to 7 p.m., 713-556-4636. Once again, survey will open Monday, September 21st through Friday, September 25th. Students will have an opportunity for extracurricular activities, after school care, but once again, everything will follow our communicable disease plan guidelines. You can obtain a copy of that plan on our district website at www.houstonisd.org/reopening. Once again, thank you for listening today. I hope that I answered some of the questions and around the anxiety that you have as we prepare to reopen our district face-to-face for students on October 19th. Thank you. Okay, so as Dr. Lathan mentioned in the video, the parent survey where parents select their choice of returning to the building face-to-face or continuing virtual is due tomorrow. Ms. González. Padre, disculpe, les queremos recordar de que, como dijo nuestra superintendente, de que el día de mañana es el último día que usted va a poder completar lo que viene siendo la encuesta, donde usted va a indicar el plan instruccional que usted quiere para su hijo o hija, específicamente el día de mañana, septiembre 25. Así es que por favor elija si quiere que su estudiante continúe recibiendo instrucción virtual o que haga ya la transición a recibir instrucción en persona. Okay, so we would like to show you another video of what school will look like. Ahora les queremos mostrar un video donde va a resumir cómo es de que se va a ver la escuela para la fase 2, cuando regresen a la escuela los estudiantes.
HISD School Online has started and face-to-face instruction begins on October 19th. HISD is taking all the necessary precautions to ensure the safety of students and staff. But how will school look like if parents choose in-person learning? Students riding the bus should keep 6 feet apart, use the hand sanitizing stations when boarding, follow the safety guidelines with only 1 student per seat in labeled seating. Let's get ready to get in. Let's go. Students should maintain physical distancing when entering the school, where temperature checks will be conducted on everyone. Students will receive face-to-face instruction in the classroom from a certified teacher with safety as our top priority. As desks are placed 6 feet apart and both students and staff will be required to wear a mask at all times. Breakfast and lunch will be served in the classroom, and physical distancing will be practiced in the classroom, hallways, and throughout the school. To ensure the safety of all, the district will use a daily self-screening app for all employees. For students participating in online learning, instruction will continue virtually with a certified teacher. Parents have the choice of selecting in-person or virtual learning for students between Monday, September 21st through Friday, September 25th. Parents will be able to make their selection online through the PowerSchool Parent Portal with the provided access code. If parents don't have an access code or technology, they will be directed to their campus to indicate their choice verbally. HISD's priority is to reconnect safely and return strong. Okay, and we will post the links to these videos on Class Dojo, so if you want to access the Spanish one, you will have the ability to do that as well. Vamos a compartir los enlaces de estos 2 videos con usted vía Class Dojo en ambos idiomas, en inglés y español, en dado caso de que usted los quiera ver una vez más. Okay, one thing that we wanted to ask for you to do is if you are choosing to send your child back to campus, we will like for them to bring their devices with them, and we are also asking for you if you are able to provide headphones for the children to use. Les queremos pedir a las familias que están planeando elegir la opción de que los estudiantes regresen a la escuela para recibir instrucción en persona, de que por favor, si puede enviar con el estudiante un par de audífonos. Se lo agradeceríamos bastante. Okay, this is the website that you can use to make your decision. Aquí podemos ver en la pantalla el sitio web donde usted puede ingresar para tener acceso a la encuesta. This is also the same website that will be used for you to view your child's grades throughout the year. Este también es el mismo sitio web donde usted puede ingresar para monitorear las calificaciones de su hijo o hija. Okay, and we have one more video to share with you. This video will walk you through the process of selecting whether you want face-to-face or virtual. Ahora tenemos un video más que vamos a compartir con usted, el cual resume cómo es de que usted puede completar lo que viene siendo este formulario para elegir la opción instruccional para su hijo o hija. HISD Connect online forms. District forms can now be completed and submitted via the parent portal. Log into the HISD Connect parent portal at hisdconnect.houstonisd.org. I apologize, I think we lost sound. Let me try again. Forms should be completed for every student that you have enrolled in HISD. If you do not see all of your students listed, find their student access information and add them to your account. Now, click Forms. Here you'll find all of the HISD forms. First, we're going to choose Houston Family Survey. Make sure you read the form carefully and fill out all of the required information. If you need to change the language of the form, do so right here.
When you finish, you can click Submit, or if you need time, you can click Save for later. At the very top, you will see a list of forms. You can click these forms one at a time, or you can go back to the Forms main menu. At the main menu, you will see the status of your forms, whether they're submitted, empty, which means they haven't been filled out yet, accepted, or rejected. At the very top is a status bar which shows your current status in form submission. For more information or assistance completing the required forms, please contact your student's campus. Thank you. So as the video states, if you need any help selecting that form, remember it's due tomorrow. Please be sure to contact the front office. Les queremos dejar saber, tal como dijeron en el video, de que si tiene alguna pregunta o dificultad completando este formulario, por favor no duden en contactar a la escuela. Another very important form is the socioeconomic form. If you receive your first day packet, the manila envelope, it was a blue form inside that looks like this, but you can also complete this one online. Les queremos recordar que por favor complete el formulario que está en la pantalla. Esto se envió a principios del año escolar. Si mira usted en el sobre amarillo que se mandó a casa, ahí va a haber una hoja en color azul y es este formulario que podemos ver en la pantalla. Si desea, también lo puede completar en línea. The responses to this form do impact the funding that the school receives, which allow us to buy different things for students, technology, resources, etc. Les queremos dejar saber de que es muy importante que usted complete esta aplicación, ya que los resultados van a dictar qué tipo de fondos y qué tantos fondos va a recibir la escuela para pues seguir apoyando nuestro programa instruccional. All right, this is just more information about in-person and virtual learning that we will post to Class Dojo. Aquí podemos ver información adicional acerca de las dos opciones, ya sea de instrucción virtual o instrucción en persona. Esta información también se va a compartir con ustedes vía Class Dojo. And we will also post the parent guides about these two options. Y también vamos a compartir con ustedes las dos guías para los padres en ambos idiomas, inglés y español. Remember that if you need any support with your technology, you can contact the front office or you can contact Mr. C's number and we will be sure to assist you as soon as possible. Recuerde que si usted tiene algún problema con la tecnología, puede contactar a nuestra escuela y podemos ver en la pantalla el número de teléfono del maestro C, también de Ms. Juárez. Recuerde, estamos aquí para apoyarles, es que por favor no duden en contactarnos. We are also still enrolling, so if you have any neighbors, friends, family members that need an awesome school, send them our way. Les queremos recordar de que seguimos matriculando estudiantes, así es que si usted tiene algún familiar, amigo o vecino que esté interesado, refiéralos a nuestra escuela. Muchas gracias por su apoyo. Meals are still being offered Monday through Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for all students at Chavez, Bonner, or Park Place. El almuerzo se sigue sirviendo para los estudiantes de lunes a viernes de 10 a.m. a 1 p.m. y aquí podemos ver tres distintas locaciones. Tenemos la escuela Chavez, la high school, Bonner, la escuela primaria Bonner y por último también podemos ver en la pantalla la escuela primaria Park Place. All right, don't forget please to return your completed enrollment packets to this gray bin at the front of the school. Por favor, que no se les olvide devolver el paquete amarillo con las formas que se mandaron a principio del año escolar. Pase por la escuela y entréguelo aquí en este contenedor que puede ver en nuestra pantalla. And make sure you complete your HISD Connect survey about the commitment by tomorrow. Y recuerde, es muy importante que por favor complete el formulario no más tardar que el día de mañana indicando qué tipo de programa o plan quiere que su hijo o hija siga, lo que viene siendo iniciando el 19 de octubre. We are always here for any questions or concerns that you have. You can feel free to take a picture of this screen.
Si desea tomar una fotografía de esta imagen que puede ver en la pantalla aquí, le da un resumen del equipo de liderazgo y nuestra información en dado caso que necesite apoyo. Okay, remember to stay informed. There's a lot of information that's been coming out, so please make sure that you have our Rucker app on your phone and you're checking our Class Dojo and social media. Por favor, manténgase informado. Le recomendamos de que baje esta aplicación en su teléfono para que tenga acceso a todos los eventos e información reciente de nuestra escuela. Aquí podemos ver en la pantalla los pasos. Okay, so we want to thank you again so much for joining us for our open house general session. And at this time, we would love to send you to meet the teachers. Les queremos dar las gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora es tiempo de que haga la transición a los salones para que se pueda conectar con nuestros maestros. Muchas gracias por acompañarnos. So you can use the same tiny URL that you use maybe to connect to this session. It will open this page. And then on this page, you just find your child's teacher's name and you click on the name and it will open their session. Le pedimos que por favor haga clic en el enlace que nos acaban de enseñar aquí en la pantalla y ya cuando llegue usted a esta página, aquí va usted a buscar el nombre del maestro o maestra de su hijo o hija y luego va a hacer clic en el enlace correspondiente para esa clase para que se pueda conectar con el maestro o maestra. Muchas gracias. Thank you so much. And the link is in the chat if you need it. Acabamos de poner el enlace en el chat para que lo pueda tener ahí accesible. Muchas gracias. Que disfruten el resto del evento. Ready? Thank you again. Enjoy the time with the teachers and have a great evening. Que disfruten el tiempo con los maestros y que tengan una bonita tarde. Yes, ma'am. Can you put the link on Class Dojo to access that document with all the links, please? Yes, of course. Thank you. No problem. If we have questions about something from here, just as a teacher. I'm sorry, can you repeat that? If we have questions about